সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। শুরু করছি এই তো আমি। এই তো আমি দ্যাট মিন্স আমাদের সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন। আপনারা জানেন লকডাউনে ঘরবন্দি জীবনে মেতে উঠুন সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে। এই স্লোগান নিয়ে আমরা যখন সারা বিশ্ব করোনা মহামারীতে লকডাউন এবং থমকে গিয়েছিল, সেই সময় আমরা একটি আয়োজন করেছিলাম সাউথ এশিয়ার শিল্পীদের নিয়ে, সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন। তো সেখানে শুধু সাউথ এশিয়ার যারা ইউকে ইউএসএ যারা বসবাস করে তাদের নিয়েও আমরা করেছিলাম, তারা সবাই পার্টিসিপেট করেছে। এবং সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন গত মাসে আমাদের ফাইনাল গালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই ফাইনালে যারা বিজয়ী হয়েছে, বিজয় মুকুট পেয়েছে, তাদের নিয়ে আমাদের আজকের এই তো আমি। এই তো আমি মানে আমরা আসলে নাচ তাদের দেখেছি, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আজকে জানবো সব বিষয়ে। আজকে আমাদের মাঝে আছেন সাউথ এশিয়ার ডান্স কম্পিটিশনের বিজয়ী, ফাইনালিস্ট, চ্যাম্পিয়ন, যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ক গ্রুপে ঐশী সানাল ঘোষ ফ্রম ইউএসএ। হ্যালো ঐশী, কেমন আছো তুমি? হ্যালো, আমার নাম ঐশী সানাল ঘোষ, আমি ক্লাস 9 এ পড়ি। First of all, I wanted to thank you for having such a big competition. It's my personally আমার প্রথমবার একটা competition participate করতে, and it's been such a joyful experience and একটা very interesting one, কারণ আমি কোনোদিন একটা competition করিনি। আর এবার যখন কোভিড হয়েছে, একটা অপরচুনিটি আমাকে দিয়েছে আমার মাসি রোজমেরি গঞ্জালেস নাম মিঠু। ও আমাকে বলেছে যে একটা কম্পিটিশন আছে, আমি জানতামই না। সো আমি এন্টার করে দিয়েছি, আমি ফাইনালিস্ট হয়ে গেছি। সো আমি উইনার। সো ইটস জাস্ট such an amazing thing to happen to me, and I want to thank you personally too for having such a universal dance competition, because it's more expanding, and it expands the world of dance. And not only dance, it also expands the world of communications. I got to see some very cool dancers. There's that Thailand dancer, and then there's that little girl who danced so cute, and I loved how she used so many props and everything. So it really expanded my perspective to dance. Thank you, Ishi. আসলে আমরা এবার তোমার সম্পর্কে জানতে চাই। তুমি তোমার নাম, তোমার ক্লাস, এগুলো আমরা জানলাম। কোন স্কুলে পড়ো, কোথায় থাকো, তুমি কোথায় থাকো, তোমার আব্বু আম্মু কি করেন, এবং ভাই বোন কতজন, এগুলো আমরা একটু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে। Of course. I live in a city called Bethesda in Maryland, USA. And আমার দুটো বোন আছে। একটা 5 বছর এখন, খুব কথা বলে, আর একটা 10 বছর হয়ে গেছে, বেশি কথা বলে না। সো আমি এখন এখানে হাই স্কুলে পড়ছি, ক্লাস 9 এ। আর আমার মা বাবা আছে অবভিয়াসলি। আমার মা খুব আমাকে নাচে পুশ করে, ও আমাকে এই জিনিসগুলো আমাকে পুশ করে। আর আমার অন্য যে ছৌ, ও আমার সাথে করে, সো আমার ড্যান্স পার্টনার মতো। আর আমার বাবা, ও আমার সব ভিডিও করে, ও আমার সব মিউজিক করে। সো আমার প্যারেন্টস, if I didn't have them, I wouldn't be here. অনেক ভালো। আসলে মা বাবার উৎসাহ ছাড়া এইভাবে তুমি তো অনেক আমরা কি বলবো উঁচু মানের একজন শিল্পী। আমি যা দেখেছি তোমার নাচগুলো, কারণ সারা এই সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন আমরা রেজিস্ট্রেশন শুরু করে আজ থেকে 6 মান্থ ব্যাক, যখন প্রচন্ড সেই সময় রেজিস্ট্রেশন করে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে 55,000 পার্টিসিপেট করেছিল। তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেই প্রিলিমিনারি রাউন্ড, সিলেকশন রাউন্ড করে করে তুমি সেই কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, লাস্টে ফাইনালে উঠে তুমি বিজয়ী হয়েছো ফাইনালে, এবং ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যৌথভাবে বাংলাদেশের সাথে। এবং আসলেও তোমার প্রতিটা নাচ আমার প্রচন্ড ভালো লেগেছে। তো চলো আমরা আগে একটু তোমার নাচ দেখে এসে তারপরে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলবো। সে পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। Thank you. Imprisoned at home, surrounded by flickering screens and the mechanical sound of electronics, I long for a sign that there is hope beyond this pandemic, that we will survive this and emerge as better human beings, as more responsible caretakers of our world. I long for Varsha, the rains,
to cleanse and release us from the static and suffocating experience. The rains revive the parched traveler. It birds the new green saplings on the barren fields. It washes away all that is old, tired, and stale. I wait impatiently for the thundering rain showers, for the first drop of rain and the sound of the raindrops dropping on my courtyard, the melody of droplets on the new leaves. I wait to dance with the splendor of the peacocks. I wait for the torrents of water to wash away this isolated and stagnant experience, to deliver hope and the possibility of new life, to usher in a new spring, when holding hands, we will all celebrate life together. চমৎকার তোমার নাচ। আসলে প্রতিটা নাচ, এই নাচটি আসলে কি নাচ বলে এটাকে? আমি একটু আমি ছৌ আর ওড়িশি মিক্স করে দিয়েছি, কারণ আমি দুটোই শিখি। প্রথমবার একটু ছৌ আছে, তারপর আমি ওড়িশিতে মিক্সিং করি, কারণ আমি ফাইনালের জন্য জাস্ট একটা নাচ করতে, I didn't want to do just one dance. So আমার দুটোই নাচ একটু মিক্স করে দিয়েছি। আমি একটু করেছিলাম আমার অন্য নাচ দিয়ে, কিন্তু এত না যে পুরো মিক্স, কারণ ওড়িশি আর ছৌ is very similar in the sense they have the same movements and hands on জিনিস, and I wanted to incorporate that for my final piece. So that's what I'm presenting there. And there's a little bit of, I think there's a little bit of Bharatanatyam in terms of like doing the spin around. So that's what I incorporated with. নাইস। এবং আমি যে নাচগুলোই পাঠিয়েছো আমি তো নিজে দেখেছি, এবং বিচারকরা খুব ভালো মন্তব্য করেছেন, তোমাকে অনেক মার্ক দিয়েছে, এবং সারা বিশ্ব থেকে বিচারক ছিল, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, চায়না, আমাদের বিভিন্ন দেশের বিচারকরা ছিলেন 11 জন। সবাই কিন্তু তোমাকে অনেক খুব ওয়েল মার্ক দিয়েছে। তোমার পারফরমেন্স, তোমার মুভমেন্ট, তোমার পশ্চার সবকিছু মিলে প্রত্যেকের ভালো লেগেছে, যার ফলে কিন্তু তুমি আজকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছো। এটা তোমার অনুভূতিটা কি? You're feeling for that you're champion. আমার ফিলিং তো খুব ecstatic, খুব out of this world, কারণ আমি ফার্স্ট 4 months যে কম্পিটিশনটা এন্টার করে নিয়েছি, আমি জানতামই না যে এখন still হচ্ছে নাকি না, আমি এটা am I still in it? আমার খুব নার্ভাস লাগছিল যে আমি পাইনি না, আমি করতে পারিনি, আর I wasn't good enough doing it. কিন্তু আমার মা পুশ করে দিয়েছে, না না না, you'll be fine, it's okay. So the feeling of just getting this far and having so many beautiful dancers to like, আমি একটা মেয়ে দেখেছি, আমি নাম তো ভুলে গিয়েছি, কিন্তু I saw her and I'm like,
জিতবো না, absolutely not. Which country? ও একটা ব্লু মতো ধুতি পরেছি, একটা পিকক কস্টিউম, খুব সুন্দর নেচেছে। Maybe Bangladesh. আর সব আমার আমি যে কম্পিট করে নিয়েছি খুব ভালো নেচেছে। আমি ভাবতাম না যে আমি এই পজিশনে থাকতে পারতাম। So it's such a amazing thing to happen to me. I mean, this is the first competition and I won it. So it's such a new feeling, and it's a blessing as well. তুমি তো প্রথম কম্পিটিশনে এসেই এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে বাজিমাত করে দিয়েছো, একদম সেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছো। এই ব্যাপারটা তোমার ফ্যামিলি, তুমি, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল, তারা কি বলে? আমার মনে আছে যে প্রথমবার আমি বলেছিলাম আমি সেমিফাইনালসে, মা আমাকে, she didn't believe me. So text দেখেছি আর বলেছে, okay, we have to start working more now. And so তারপর আমি বাবাকে দেখেছি, ও খুশি হয়েছে। আমার সারপ্রাইজিংলি আমার বোনও খুশি হয়েছে। একটা 5 বছর লীনা নাম, ও জানতাম না যে আমি কম্পিটিশনে, ও বলছে that is great, একটা সেমিফাইনাল কি। আর আমি ওকে এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি একটা সেমিফাইনাল কি ওই জিনিস। আর আমার অন্য বোন যে 10 বছর, ওর নাম ইজানা, ও খুব খুশি ছিল। ও একটা ইন্টেগ্রা পার্টে আমার কম্পিটিশনে, ও আমাদের লাইটস হেল্প করিয়েছে, ও আমাকে জল দেয় যখন আমি নাচ আমি যখন নাচ, whenever I dance I get tired or whatever. And I think my family's been the reason why this has been pushing me a lot. So they were ecstatic. I originally didn't tell my friends that I was in a competition. So when I was doing that, I got the semifinals, and they were very happy for me, and I couldn't have asked for better people to surround myself with. Nice. আমরা তোমার আরো একটি নাচ দেখে আসবো, সে পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবে। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing.
The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still. And his tune is heard on the distant hill. Beautiful. ঐশী, এই আমেরিকা বসে তোমার এই নাচগুলো করতে, আমেরিকাতে একটা কালচারাল চর্চা করাটা অনেক কঠিন, বিকজ I am also live in USA, Atlanta, long time. So that time I see so many face lots of problem is cultural চর্চা করাতে। তুমি কিভাবে এত সুন্দর করে এই নাচগুলো ওইখানে শিখলে, চর্চা করলে, কিভাবে? এটা তো অনেক টাফ, পড়াশোনার ফাঁকে, এটা আমেরিকাতে বসে খুবই টাফ। তোমার জন্য এই টাইমটা বের করে কিভাবে করবে? পড়াশোনা যে হয়, it's nothing compared to India, I hope, because it's India-তে এত আমার বন্ধু আছে ইন্ডিয়াতে, so পড়াশোনা is not a problem এখানে, কারণ এত বেশি না, আর also I'm given the opportunities to have the time to sit down and do homework, also opportunities to have such amazing dance teachers. Amar Odissi Guru Shukanya Mukherjee connect the Mayo Dancing ML and Dance Academy open korichi. She's living in Odisha? No. She lives in Maryland right now. Oh, she's from in India থেকে Guru Kelacharan Mahapatra শিখছে। I visit also Kelacharan's home and Odisha, and lots of time I attend Odissi Festival, International Festival in Odisha. Yeah, Mayur Dance Academy has participated in the Odissi Dance Festival a lot of times, and so she is it's such a cool thing to have an Odissi Academy. I actually have two surrounding me, which is a very rare opportunity, because when like my mama was growing up, there wasn't an Odissi dance school nearby. And so she wasn't able to learn dance. So when I was able to fortunately learn Odissi, it really brought me in more to my culture, more into what my parents grew up in, because in America, the culture is very different from what it is in India. So I was able to not only learn it, but also to showcase it to people who may not have known this existed, through like talent shows, or whether I invite them to my performances, and it's been it's actually been an honor learning Odissi, because I don't know what and I truly say this, I don't know what I would do without it. Like the thought of like anything not allowing me to dance I would not like. Yeah, it's totally true, because ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, সব একটা বাংলা প্রবাদ বাক্য আছে, যত কিছুই হোক। আর পড়াশোনাটা আসলে আমেরিকাতে প্রেশারটা অনেক কম আমাদের দেশের চেয়ে, আমাদের যেভাবে সিস্টেমই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যাই হোক, তোমার নাচগুলো আসলে প্রত্যেকটাই দর্শকরাও প্রশংসা করেছেন, বিচারকরাও করেছেন, এবং যার ফলে তুমি অনেক মানে সেই ধরনের হাইয়েস্ট মার্ক পেয়ে কিন্তু তুমি চ্যাম্পিয়নও হয়েছো, এবং তোমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের অনেকে ভালো করেছে, তারপরেও কিন্তু তুমি তাদেরকে পার করে তারপরে তুমি সেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যাই হোক, আমরা একটু এখন তোমার জানতে চাই, you know Atn Bangla and Atn Mcl, you know Atn Bangla is one of the biggest and first satellite channel in Bangladesh, you know? Yes. Yeah, and Atn Bangla and Atn Mcl, that means Atn Media Communication. They are organized for that program. And tell something about Atn Bangla and Atn Mcl activities, if you know. I know that they're hosting a new vocal competition as well as a drama competition, and because I was browsing through the videos, and also looking for new dances, and I was looking at all that, and I saw there was audition tapes for that, and I got very interested, because I also do partake in some drama as well, and I was very interested, because I was like, why not you send your drama activities?
I was not aware of it, and when you say dance, that time you were thinking I am not a very well dancer, but you are a winner. So maybe if you send drama, maybe you are also winner. Maybe. Okay, you send us as soon as possible. Maybe I'll send in my drama tape pretty soon. Yeah, two drama, and per drama 3 minutes or 4 minutes. You send us as soon as possible. Okay, and also song. Yeah, I saw also some of those as well. Okay, now you now you sing a song. Now? Yeah. Anyone. আমি এত গানগুলো জানি না, আমরা সেটুকু তোমার কাছে আজকে একটু শুনতে চাই যে আমাদের শিশানাল অল স্কোয়ার অল সাইডে সে ডান্স করে, অভিনয় করে, আর তোমার অভিনয় তো চমৎকার ছিল। যে নাচগুলোর মধ্যে তোমার মেইনলি পারফরমেন্স ছিল অ্যাক্টিং, প্রচন্ড অ্যাক্টিং এ প্রচন্ড ভালো করেছো তুমি। আমি আমার মা আর বাবা থেকে পাই। হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে যে যেরকম বাবা মা সেরকম তার সন্তান। তাই এই জন্য আমরা প্রাউড ফিল করি তোমাকে নিয়ে, তোমার বাবা মাও নিশ্চয়ই প্রাউড ফিল করে। আমরা মনে এবারে তোমার একটি গান শুনি, তোমার পছন্দের একটি গান শুনি। আমার একটা গান যে আমার ভালো লাগে, আমি একবার শিখেছি, কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে। ওকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি একটু কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙায় নূরে, লক্ষ্য জুড়ে অন্ধকারে ছিল সংগোপন, ও গোতায় জাগায় নূরে, ও তার ঘুম ভাঙায় নূরে। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙায় নূরে, পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলায় সে তেমনি বলে, পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলায় সে তেমনি বলে, দীর্ঘদিনের মন তাহার আজ ভাঙায় নূরে, ও তার ঘুম ভাঙায় নূরে। কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙায় নূরে। আসলে কে বললো যে তুমি বাংলা ভালো পারো না? কিন্তু চমৎকার, তুমি যখন গানটি গেছো মনে হচ্ছে তুমি একদম ফ্লুয়েন্টলি বাংলা পারো। না, এই কোভিডের সম্বন্ধে আমি এখন বাংলা শিখছি, আমি এখন একটু একটু পড়তে পারি। বাট আমি যে তোমার সঙ্গে যতটুকু কথা বললাম, আমার কাছে মনে হলো যে তুমি আমার চেয়ে ভালো বাংলা পারো। না, খুব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করছো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমার কাছে খুব ভালো লাগছে তোমার বাংলা শুনে। ঠিক আছে, যাই হোক, তুমি যে তোমার একটি দেশের একটি ভাষা বাংলা, সেটাও তুমি চর্চা করছো, এটাও তোমার একটি, আসলে তুমি অনেক কিছুই করছো, গান করছো, নাচ করছো, অভিনয় করছো, বাংলা ভাষা চর্চা করছো, আর যে পারে আসলে সবই পারে আমার মনে হচ্ছে। তাই ট্যালেন্ট তার সব দিকেই থাকা উচিত, তাই না? যাই হোক, আমরা এবারে তোমার আরো একটি নাচ দেখবো, কারণ আসলে আজকে তো অনেক দর্শকরা দেখছে যে ওই নাচটা আসলে এই মেয়েটি কে ছিল। তোমার নাচও দেখতেছে, এখন তোমাকেও দেখতেছে। ঠিক আছে, এখন তোমার আরো একটি নাচ দেখে আসি, তারপরে আমরা আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকুন। গ্রেট। ওমা, মেয়ের নাম পলাশ। বসন্তে আঁচল উড়িয়ে বালিকা জন্মের আনন্দের জয়ধ্বজা তুলে দিত আকাশে। বর্ষাও তার তেমনি প্রিয়। একটু বা বৃষ্টি ভেজা, কিছু এসে যায় না তাতে। মেঘের দিকে মুখ তুলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দাপটে গাইত মল্লার। তার খোলা চুল তখন মন্দাকিনী। বাইরে থেকে যখন ঘর, স্বামী বলেছিল, তোমার পলাশ নামটা কে রেখেছিল? কেমন একটা পুরুষ পুরুষ ভাব।
জন্ম ঋতু বসন্ত, মাস ফাল্গুন। বাড়ির পলাশ গাছ দুটো হলুদ কমলা ফুলের ভারে টালমাটাল। মা বললেন, মেয়ের নাম রাখলাম পলাশ। আজ সব রং ক্যাপসিকাম, টমেটো, গাজর, ব্রকলির প্লাস্টিক ঝুড়িতে। কখন যে পলাশ ফোটে, কখন যে ডাল খালি হয়ে যায়, তার খোঁজ থাকে না। মাঝে মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ চোখে মুখে বৃষ্টির জল ছিটিয়ে দেয়। ডেকে ওঠে, পলাশ, ও পলাশ, তেমনি আছিস? চমৎকার। আসলেই তোমার প্রতিটি পারফরমেন্স এত স্ট্রং। কি বললো যে তুমি অল্প অল্প না, তোমার প্রতিটি নাচ, এই নাচটি যখন তুমি প্রথম পাঠিয়েছো, আমি দেখি আসলেই তোমার একজন ফ্যান হয়ে গিয়েছি, যে হুই ইজ ঐশী সান্যাল। আমরা দেখবো, মিতুকে ফোন করলাম যে তোমরা ইউএসএ থেকে যারা পাঠিয়েছো, বি গ্রুপেও যে ছিল ভিহারিকা, চমৎকার পারফরমেন্স করেছে, এবং ভিহারিকাও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হ্যাঁ, তুমিও চ্যাম্পিয়ন এ গ্রুপে আর ভিহারিকা বি গ্রুপে, দুটো কিন্তু তোমরা অলরেডি বিজয় ছিনে নিয়েছে ইউএসএ থেকে। এটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। আমরা চেষ্টা করেছি যে পারফেক্ট রেজাল্ট দেওয়ার জন্য, এখানে আমরা কোনো রকমের কাউকে করিনি, এবং সেজন্য সব জায়গা থেকেই কিন্তু পারফরমেন্সটা ভালো করার পরে যারা যারা করেছে তারাই কিন্তু ওই পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন আমরা একটু জানতে চাই যে তোমার এই নাচ নিয়ে কোনো এইম আছে কিনা? What is your aim for dance, এই টোটাল ডান্স, অর এনি তোমার কিছু চিন্তা করছো কিনা নাচকে নিয়ে ভবিষ্যতে? যে নাচকে নিয়ে তোমার অনেকের তো ইচ্ছা থাকে যে আমি একটা একাডেমি করবো, এই করবো, নাচ শিখাবো, বা নাচ নিয়ে এরকম একটা স্কুল করবো, বা এরকম কিছু, তোমার এরকম কিছু আছে কিনা? না, for dance I want to spread also awareness to not just our culture and everything, but also to important topics like এই যে আমার দাদি লিখেছে আর আমার মা আবৃত্তি করেছে, so it's a very beautiful poem, and I want to spread awareness also about that culture and as well, and so I actually that's why one of the reasons why I took up Cho by I'm taught by Guru Madhumita Pal. Because no one, এখানে Cho is a dying art form. তুমি কোনোদিনও দেখো না স্ট্রিটসে হচ্ছে না পুজোতে হচ্ছে, I thought that you don't see that as much. আর এখানে forget about it, it's not even apparent. So to be able to bring that type of awareness and to showcase something that has not been necessarily done before here, and to be able to revive it, be able to show people it's still here, it's still coming. Ekhane ache. It's such a big thing, especially I'm one of the few people to continue throughout my group, because we started out as a really big group, and then I'm the only one to continue throughout it. So it's something that I really fight for, is, having the opportunity for everyone to spread awareness through my dance, because it's not just active art form, it's also a way of showing what you want to tell through like abhinaya, or through like dance, or through poems. It's a way to express yourself. And we did actually at a performance korichi back in March, before COVID and everything, right before, and we raised awareness on specific topics hitting India, and especially because ekhane America te
most people aren't aware about third world problems, which is a big defining factor of my life as well. Karan, I'm aware of all the things happening in India, and I've seen it up firsthand. And Karan, India te jai amar dadia visit korte, but then people in America here aren't able to see that as much because they're focused about ikhane. So it's such a huge thing to be able to spread my knowledge to them through my dance and be able to say, it's my culture, it's my jishiki, and this is what I'm trying to spread, is a huge thing for me. And I couldn't have asked a better way to express through it. Thank you. তুমি কি এই আমাদের যে ইন্দো-পাক সাবকন্টিনেন্টাল যে নাচগুলো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এই নাচগুলোই শুধু করছো না তুমি আমেরিকান কোনো কালচার করছো আমেরিকান কালচার নিয়ে? I guess American culture day. I mean also ekhane theater kori musical karan ekhane theater is mainly musicals. Yeah. আমি গান গাই না ওখানে, আমি ব্যাকস্টেজ জিনিস করি, ওই টেকনিক্যাল জিনিস আমি হাই স্কুলে জিনিস করি। আমি অলসো আই গেস এখানে তুমি তো গান গেতে পারো, কারণ তোমার তো খুব সুন্দর। খুব অল্প, খুব অল্প হলেও ভালো, প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে, তাই না? আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আগামী সেপ্টেম্বরে তোমরা যারা অল উইনার হয়েছো সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশনে, তাদেরকে আমরা ওয়ার্ল্ড ডান্স কম্পিটিশনে ইনভাইট করছি। এটা কোরিয়াতে, সাউথ কোরিয়াতে হবে নেক্সট ইয়ারের 2021-এ সেপ্টেম্বরে 7 দিন ব্যাপী। সেখানে কিন্তু তুমি যখন আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করবে ফ্রম ইউএসএ, দ্যাট টাইম ইউ মাস্ট বি পারফর্ম USA dance look like contemporary or fusion or any other American culture. In Hawaiian dance, American, that means mixed culture. They have no own culture. It's mixed culture, but maximum contemporary and Hawaiian and fusion, different type of performance. That time, what you will perform that competition? I'm hoping to also bring in a bit more of, I was gonna say just now, it's contemporary. Ijana, amar choto bon ekhon shikchi contemporary, so I'm thinking of sort of bumping in with her to expand my dance knowledge. It is a big part of American culture because it's a dance form that involves a lot of fluid body movement, a lot of acrobatics. And it's such a beautiful thing. But it's not just in America too. I know there's some in India te contemporary also ache. Actor group ache je teach kore. So that's where she learns from. Karan everything amra shob onno de teach je onno jagah te thake, other like or onno jagah te thake. If COVID hadn't happened, we wouldn't have been able to have this opportunity. Such as I wouldn't have the opportunity to run show. Without COVID, technically speaking, karan amar kono time chilo na notaite ute Saturday morning to meet with her, karan time difference ache, so that's a huge factoring thing. And so to answer your question, I think I'm going to go more contemporary in terms of coming into the new competition. I think I don't personally know as much of any other dance forms. I think there is jazz, but I don't think I have the capabilities to do that because you have to take balance. No problem, because this competition is world dance competition. It is the biggest dance competition in the world. It's held in USA every year, September end to October. That time 15 days. That time and minimum 100 countries participant, all are sold out. And that time we organized the one biggest festival in the world in Korea. That name is International Cultural Festival also that time. When finished that time you will perform that festival also. Lots of people, roads and different area. Nice. I visit every year. So we invite that competition
all finalist winners this South Asian dance competition. That time must be you perform. September we will invite you and all winners. So you already you will you'll start your rehearsal because it is biggest competition in the world. Okay, it's your opportunity, big opportunity to in Korea, and must be you perform American culture, not Indian and Bangladeshi, because you তুমি ইউএস এর প্রতিনিধি হিসাবে পার্টিসিপেট করতেছো, তুমি ইউএস এর ফ্ল্যাগ নিয়ে সেখানে আসবে, তুমি কিন্তু ইন্ডিয়ান বা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ না, সেজন্য আমেরিকান ডান্স থাকতে হবে, আমেরিকান ফোক, আমেরিকান জ্যাজ, আমেরিকান ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউএস ডান্স। ওকে, এন্ড আমার মনে হচ্ছে তুমি সেখানেও ভালো করবে, কারণ তুমি সব ধরনের নাচ আমি দেখলাম তোমার মধ্যে আছে, অভিনয়ের এগুলো আছে সবকিছুই। এখন আমি একটা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবো, সেটা হলো যে what is your aim? What is your aim? My aim in this competition or my aim in life? Your professional aim, not your dance or culture. My profession. Okay. So I'm in high school. So I'm thinking of career options. I'm thinking of college options. আমার তিনটা options আছে. I'm leaning more towards computer science and computer programming because আমি এখন একটা class নিচ্ছি and it's very cool, and I also enjoy biological stuff like genes in that category. So I'm aiming more for biostats because আমার একটা কাকা আছে যে করে, so it's very cool because I mix one of my two very interesting subjects together, which I personally love. Yeah. So that's what I am aiming for. Otherwise, my backup is an economist, just like my mom or baba, and my rest of the family. So okay, nice. And what is your favorite food? My Ilish match. Hands down. ঠিক আছে, আমরা যদি কোনোদিন বাংলাদেশে আসো আমরা তোমাকে ইলিশ মাছ খাওয়াবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে নেক্সট ইয়ারে ডিসেম্বরে একটি বড় ফেস্টিভ্যাল হবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ। আমাদের 30টা দেশ পার্টিসিপেট করবে, 600 শিল্পী, নাচের শিল্পী, সব নাচের বিশাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। সেখানে আমরা ইনভাইট করব, মৃত্যুও আসবে, তো তোমরাও সেখানে পার্টিসিপেট করলে ইলিশ মাছ, সেই আমাদের কি বলে সমুদ্রের যেই রূপচাঁদা ফিশ খেয়েছো? আমার মনে হয় আমি এখনো খাইনি ওইটা। খুব টেস্টি। ওই সাউথ এশিয়াতে এখন আরো মাছ আছে, এখানে এত মাছ নেই। ইয়েস, আমরা সেটাও তোমাকে খাওয়াবো সেখানে আসলে অবশ্যই। আরেকটা জিনিস হলো, তোমার হবি কি? আমার হবিজ আছে, আমি পিয়ানো করি। আমি এখন আমার 10 বছর হয়ে গেছে আমি পিয়ানো শিখছি। তুমি জানো আমি নাচ করি, আমি আঁকতে পারি, সো আমি পেইন্ট করি, আমি একটা ক্লাস করছি, আমি ভোকাল ক্লাস নিচ্ছি, কারণ আমার drama kori, so also একটা hobby. I need to expand my voice and I need to make sure it's loud enough, so I take vocal classes. I also বন্ধুদের সাথে hang out kori, if that's a hobby. Zoom in e আমরা just কথা বলি, আমরা catch up kori, আমরা school নিয়ে discuss kori, so আমার একটা অন্য weird hobby, I guess. আমি sometimes আমি just একটু কোড করি, একটু যে প্র্যাকটিস করি, আমি জাভা ইউজ করি, just জাভা ইউজ করি, so আর একটু পাইথন। থ্যাংক ইউ। আমরা এবার আরো একটি তোমার নাচ দেখে তারপর আবার আসছি, সে পর্যন্ত সবাই সঙ্গে থাকবে। तानों पे नटराज, नृत्य के तानों पे मीठा 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 वो सारे बंधन
नृत्य के तालों पे निद्रा तोड़ो चित्त जगाओ निद्रा तोड़ो चित्त जगाओ मुक्त सुर का छंद है नृत्य के तालों पे पाके तेरा चरण स्पर्श ये सरस्वती के मानस सरस में पाके तेरा चरण स्पर्श ये सरस्वती के मानस सरस में युग युग में काल काल में सुर सुर में ताल ताल में लहर उठा मत वाला करो पावन कमल गंध है नृत्य के तालों पे नटराज नृत्य के तालों पे नमो 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 तेरा नृत्य अमित वित्त हृदय मेरा भरे हृदय मेरा भरे हृदय मेरा भरे नमो 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 বিউটিফুল ওয়াও আসলেই তোমার পারফরমেন্স এত সুন্দর আর আরেকটা যে জিনিস আমি তো অনেক সারা ওয়ার্ল্ডে নাচ নিয়ে কাজ করেছি সারা ওয়ার্ল্ড ট্যুর করেছি আমাদের টিম নিয়ে কালচারাল টিম নিয়ে নাচের টিম নিয়ে তোমার একটা জিনিস আমার তোমার সব নাচের শিল্পীদেরই যখন আমি একটা দেখলাম মেকআপের পর মনে হয় যেন ওই শিল্পীটা একটা অন্য এই কে মানে মেকআপের চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে যায় তোমার সেই জিনিসটা দেখলাম যে প্রতিটা নাচে তুমি হালকা একটু মেকআপ করেছো বেশি মেকআপ না এবং আসলে এটা খুবই ভালো আমি মনে করি এবং তোমার অরিজিনাল চেহারা এবং মেকআপের পরের চেহারা সেম কোনো ডিফারেন্স নাই এবং যেভাবে আছো সেভাবেই এবং এটাই হওয়া উচিত আমাদের এখানে দেখা যায় নাচ করে এইরকম টেনে এমন ভাবে করেছে তাকে আর চেহারা চেনা যাচ্ছে না যে কে এটা ঐশী না অন্য একটি মেয়ে বাট তোমার কিন্তু সেই জিনিসটা না এটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে এটা এবং এটা প্রতিটা নাচের সঙ্গে তুমি যেভাবে মেকআপ গেট আপ করেছো এবং এটাও কিন্তু খুব টাফ আমাদের আমেরিকাতে বসে খুবই টাফ আমি দেখেছি ওখানে এই যে একটি ওড়না একটি শাড়ি এগুলো পাওয়া ঠিকভাবে অনেক কষ্ট কারণ আমেরিকাতে এই ধরনের পোশাক পেতে হলে সেই নির্ধারিত কিছু দোকানে পাওয়া যায় তাই না বাকিগুলো তো পাওয়া যায় না অথবা তোমার দেশ থেকে নিতে হবে এবং সেগুলো তুমি প্রত্যেকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছো এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে তোমার আমার মা সব একটা শাড়ি কালেকশন আছে সো কিছুতে you can find anything there you won't find nothing it's such a nice thing to have কারণ নাচের সম্বন্ধে I can just ask my mom একটা কালারের শাড়ি দাও এই ম্যাটেরিয়ালে and she'll give it to me আর আমি একটা ধুতি পরতে পারি কারণ I was taught by আমার ছৌ গুরু মধুমিতা পাল আর she taught me initially a year ago in ABC where I learned how to wear dhoti out of a shari pratham-bar, and I didn't know before because it's a staple of Cho. And to answer your question about the makeup, makeup is something that's different in each dance. Like Bharatanatyam or Bharatanatyam আমি জানি ওডিসিতে খুব extend করে চোখগুলো to accentuate কারণ একটা stage dance. কিন্তু Chowe you wear almost minimal to no makeup কারণ এখানে in Cho you don't want to emphasize much on the face. Kintu one thing you need to emphasize on everything is the eyebrows. Because the eyebrows and the eyes, you need to make black. Otherwise, your expression is not going to be seen. So that is one of the reasons why I did minimal makeup. And
in America, yes, there's not as much দোকানে যে আমি যেতে পারি লাইক ও আমাকে একটা কামিজ দাও, ও আমাকে একটা ওড়না দাও। সব ইন্ডিয়া থেকে আসে, সো যখন যে হোক যে এক লোকজন যায় 50 লোকজন যে ফলো করবে বলছে এই আমায় এটা দিই, সে আমায় এটা দিই, সেটা দিই, তোমাকে টাকা দেবো। সো that is also a huge thing. Like if you go to India, একটা অন্য লোকজন জিজ্ঞেস করবে যে get me this, কারণ we don't get the opportunity to go as much. So if someone is, we ask them to do something for other relatives, and they say yes, because most likely we've done it for them too. And that's sort of the culture here as well. But I'm very happy to, because I have Mama Ma Jama Kabor. She brought a lot of hers here too. I have Amar Mashir Jama Kabor, Amar Didi, Amar Shob, Amar relatives. They hand me the hand downs. That's also a kind of culture, and once you grow out of things, you can't like some fit quotabarnas, and there's usually like a younger child that you can just give it to. So that's sort of the culture here in terms of clothing. But if you need an Odissi costume or Bharatanatyam costume, chances are if you want a new one, you have to go to India and get it. Nice. অনেক কষ্ট করে তারপরে এগুলো করতে হয় আসলে। আর মেকআপটা সম্পর্কে তুমি যেটা বললে আমরাও শিখলাম, যে আসলে আমি জানতাম না, সেটা এখন জানলাম কোন মেকআপে কিভাবে আসে। আমরা জানো যে আমরা আবার এটিএন বাংলা একটু শুরু করেছি আগামী তারকা, সেখানে অভিনয় হচ্ছে এবং গানের কম্পিটিশন। গানেরটা প্রতি মঙ্গলবার মানে আগামীকালকে দুপুর 12:30 বাংলাদেশ টাইম, আর অভিনয়টা হয় প্রতি শনিবার দিন বাংলাদেশ টাইম বিকেল 5টায় 4:30। এটা আমরা কিন্তু করছি, এখন চলছে। আর সেই সাথে আমরা একটি শুরু করেছি, আগামী জানুয়ারির এন্ডিং এ শুরু হবে সাউথ এশিয়ান বিউটি কন্টেস্ট। আমরা গত বছর করেছিলাম ডাইরেক্ট, এবার অনলাইনে হবে, টোটালটাই অনলাইনে হবে। সেটির নাম হলো কুইন অফ সাউথ এশিয়া। যারা 14 ইয়ার্স প্লাস টু একদম 28 বা 7 এদেরকে নিয়ে একটা এরকম কম্পিটিশন হচ্ছে কুইন অফ সাউথ এশিয়া। সেটিও কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে পাবলিশ করেছি। এখন আমরা চাই তুমিও সেটা পার্টিসিপেট করবে, কারণ তোমার অভিনয়, এটা নাচ, কারণ সেখানে এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশনটা দেখা হয়। আর এটা অনলাইনেই হবে, খুব একটা বেশি ঝামেলা হবে না। তুমি তোমার অন্যান্য যারা ফ্রেন্ড সার্কেল আসে তারা সবাই করতে পারবে। আমাদের মিনিমাম হাইট হলো 5'2", মিনিমাম এজ লিমিট তো বলে দিলাম। আর হলো তোমার এডুকেশন আমরা কোনো বার দেইনি, এডুকেশন যে কোনো হতে পারে। আর সাউথ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যারা আছে তারাই সেটা পার্টিসিপেট করতে পারবে, সে যেখানে থাকুক, আমেরিকা থাকুক, অস্ট্রেলিয়া থাকুক, সবাই পারবে। তো সেখানে যদি তুমি এই ধরনের একটি বিউটি কন্টেস্টে বিজয়ী হয়ে যাও, তাহলে তোমার কমিটমেন্ট কি থাকবে সমাজের জন্য, দেশের জন্য? আমার যখন একটা মানুষ বিজয়ী হয় তখন তার কিন্তু একটা কমিটমেন্ট বেড়ে যায়, যে হ্যাঁ আমি একটা কিছু করব, এটাকে কাজে লাগিয়ে। এখন মনে করো তুমি ঐশী, তুমি একটা কাজ করবে, তোমাকে হয়তো অনেকে, এখন সাউথ এশিয়ার অনেকে তোমাকে চিনে যে ঐশীকে, আজকেও দেখছে, তাই এটা কিন্তু একটা বিশাল, ওইটার পর আরো চিনবে। তখন কিন্তু যে কোনো একটা কাজ করতে গেলে সবার সুবিধা হয়ে যায়, যে আমি ঐশী আসছি, আমি এই কাজটা তোমাদের জন্য, সে সমাজের জন্য হতে পারে, কালচারালি হতে পারে, বিভিন্ন রকমের। তোমার এরকম কোনো যদি হয়ে যায়, সেটাকে কিভাবে কাজে লাগাবে? আমার definitely first and foremost girls education and children education. It's been it's a very integral part of my life. I'm very well known. I am Malala Porichi, where she, as most people know, she got shot in the face because she wanted to go to school, and that really stuck with me as well. And then there's also the fact with a lot of children can't go to school, and it's because they're not able to eat and not able to feed themselves. So I think education is first and foremost, because there's it's an integral part nowadays. If you don't have an education, you won't be able to get a good enough job to feed yourself. And so I firmly advocate for that, because
if you don't get education, there's a lot of, and one of the main stories is there's a lot of child labor going on in specifically a lot of like where a lot of mica is, and it's not a safe environment, and it's not a very good thing for anyone. And if they got education, that wouldn't be a thing. There wouldn't be as much child labor. There is still and there's one thing that I've learned, and there's one thing that I've seen. There is still going to be some bad things, but if we're able to give the majority some education, then maybe we'll help those few people who can't access it. So education for all is a huge thing, whether it be here in America or in India or Bangladesh or anywhere. I think that's a huge, important necessity for now. Nice idea. Thank you. তোমার এই আইডিয়াগুলো যেন বাস্তবতা পায় সেটা আমরা দোয়া করি। আর আরেকটা যে জিনিস হলো যে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা একদম ব্যক্তিগত, তুমি অনেক ছোট মেয়ে, তারপরে আমরা একটু জিজ্ঞেস করি ছোট্ট একটি, তারপর ছোট হলেও একটি জায়গায় আছো, তোমার পছন্দের কেউ আছে কিনা? অনেকে তো পছন্দ করে যে আমি ওকে পছন্দ করি, এরকম কেউ আছে কিনা অনেকে জানতে চাচ্ছে। আমার পছন্দ মানে লোকজন, রাইট? লোকজন। আমার গুরুগুলো wait like what? আমার খুব বলিউড অ্যাক্টর ভালো লাগে, আর আমার অলসো এখানে হলিউড অ্যাক্টর সব ভালো লাগে। সো আমি আমার মা খুব ভালো লাগে। একটা অ্যাক্টর নাম বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ, আমাদের খুব প্রিয়। আমাদের একটা শো দেখি শার্লক, আমি একটা নতুন শো ওর দেখেছি 40 something, সো খুব আমার প্রিয়। আর also আমি ভাবছি আমার মাথাটা খুব বলিউডের অ্যাক্টর সম্বন্ধে absolutely number one শাহরুখ খান। born and brought up on it. যাই হোক, তুমি একটু কোশ্চেনটা মানে ক্লিয়ারলি করতে পারোনি, নো প্রবলেম। আমরা তোমার অনেক কিছু জানলাম, শুনলাম, তোমাকে চিনলো আজকে সবাই যে আসলে কে। তোমার এত সুন্দর ডান্স দেখেছে, এখন তোমার সম্পর্কে জানলো, তোমার ফ্যামিলি সম্পর্কে জানলো, তোমার ডিটেলসটা জানলো, সবাই খুব হ্যাপি। আমাকে অনেকে SMS পাঠাচ্ছে, দেখলাম যে খুব ভালো লেগেছে ওর প্রোগ্রামটি এবং ওকে আমরা চিনলাম, জানলাম। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তুমি এই দর্শকদের উদ্দেশ্যে তোমার কিছু বলার আছে কিনা, তোমার কোনো অ্যাডভাইস আছে কিনা, এবং নাচের শিল্পীদের জন্য বা অন্যান্য সবার জন্য তোমার নিজের এই ধরনের কিছু যদি থাকে সেটা তুমি বলো। নাচ is একটা খুব expressive way to express whatever you need to do. And if you need to express your anger, you need to express your sadness, you need to express whatever, it's a very nice outlet to do it in. Whatever you dance you do, and it's a universal language of the world. If you're going to do because I think a lot of, if you don't understand English, you can, if you give enough expression, if you give enough one of your powers, if you don't even know the words, like I'm to jani as much as Sanskrit or Oriya as much, and when I see these Odissi performances, or whenever I see Bharatanatyam and they're saying Tamil or Ejinish, whenever I see it, it's universal. I know what they're doing, I know what they're showing, I know what they're doing. And so X second, I'm our alarm X second. Yeah. Sorry to বলছি আমার এখন উঠতে হবে স্কুলের জন্য। So that is it's a universal language. So whatever dance you take it passionately, take all of your energy into it, and the outcome is going to be worth it. আমি আমার ছোট বোনকে বলেছি, so if you don't have enough passion for it, then you're not going to be able to enjoy it throughout the years. You're not going to be able to dance, you're not going to dance joyfully, you're not going to
it's not going to happen. And if you do succeed in it, if you do really want to dance, it's going to show and come off. Because I can look at the stage and just see who wants to dance, who doesn't want to dance. It all comes through how you show it to people. And I guess that really emphasized on my part, because Odyssey Guru Shukani Mukherjee was actually got a text from a friend in Kolkata who saw my dance, and she thought that nobody else heard of it. Yeah. And so that was very cool in my part. So I think that's a message that I think came off in my dance. So that's a huge one that I like to emphasize. Thank you, ঐশী। আমরা এই তো আমি প্রোগ্রামে তুমি সময় দেওয়ার জন্য এবং তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছো আমাদের এই সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশনে। আমরা শীঘ্রই পুরস্কার সার্টিফিকেট তোমার হাতে পৌঁছে যাবে আমাদের এটিএন বাংলা এবং এটিএন এমসিএল এর মাধ্যমে। আর আমরা সবাইকে এটিএন এমসিএল এ ঐশীর এই সাক্ষাৎকারটি আপনারা দেখতে পাবেন। এটি অলরেডি রেকর্ড হয়ে আছে, আপনারা চাইলেই। এবং তোমার যারা ফ্যান ফলোয়ার্স আছে সবাই অনেক অনেক তোমাকে শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়েছে। আমাদের এখানে সবাই বলেছে ঐশী সাক্ষাৎকারটি, নাচগুলো চমৎকার লেগেছে। সবাই তোমাকে থ্যাংক ইউ জানিয়েছে। তুমি ওদেরকেও থ্যাংক ইউ জানাবে কি? ধন্যবাদ সবাই। I thank you so much for supporting me and liking what I love to do, and thank you for following what I've been presenting, and thank you. Thank you. ধন্যবাদ। আবার আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ ঐশী, ধন্যবাদ সবাইকে।